The Eastern Nile Basin, including part of Ethiopia, Sudan and Egypt, covers approximately 1.7 million square kilometers and comprises 4 sub-basins with an estimated population of 200 million. The Blue Nile is the most important of the sub-basins, contributing nearly 2/3 of the total flow and volume of the Nile River. The Eastern Nile Basin encompasses a range of ecosystems from high mountain moorlands, mountain forests, savanna woodlands, extensive wetlands, and arid deserts. Currently, the basin faces huge challenges. The incidence of poverty is high, and with high population growth rates, the pressure on the natural resource base and ecological systems is enormous and increasing. Poverty reduction efforts are constrained by processes of depleting resources such as land degradation, high sediment loads, and consequent siltation of larger water infrastructure, and the loss of products and services provided by forests and wetlands. Overarching these are the threat of climate change and the consequences of these on the vulnerability of people's livelihoods. The upper catchment area of the Eastern Nile Basin, the Ethiopian highlands, is the most affected in terms of degradation of the resource base and main source of the challenges faced by the basin as a whole. Basically, the watershed problem that is exacerbated by a vicious cycle of poverty. You have deepening poverty, you have population growth, you have stagnant or unimproved farm productivity. Put these 3 things together, you have increasing demand for agricultural land. አሁን ቀደም የጉብር እያለው ተዘውዘውጡ ነበር የሚታረስ ኋላ ሰው በርከት እያለ ሲሄድ ያ ተራራማው ቦታ ደን ነበር ምን ጠራ ተያዘ ዝንጀሮ ሁላ ድኩላ ጎማ ሁሉ እዚያውን ጎማ ድኩላ ነበር የደረሱ ነው የተደበደቡ ይሞቱ የተገደሉ በአንካሴ በጥይት እየከበበ ይደበደባቸው እና ይሄውን የዛን ጊዜ ተራራው አይታረስም ነበር ኋላ ነው ሰው ሰፋ ሲል ተራራ መመንጠር ድንጋያማ መሬት መቆፈጥ የተገባ ኋላ ነው መጀመሪያ ዘውዘውቶች ነበር እንደነዚህ ያሉት እነዚህ አልፎ አልፎ ግራር ነበራቸው ዝም ብሎ ሙልጫ አልነበረም ስለስሩ ነበር የሚዘራ ላይ ዛፉ ይያለ እንደዚያ ነበር ሰው ብዛት ይሆናው ጾም አየበዛ በጣም እኛ በጸነታችን ብዙ የተሻለ ቦታ ነበር እንዴው አሁን እኛ ያደረስን ነው እንደሆነ ተልጦ ተግጦ የተበላ እንጂ በጣም ለውጥ ያለው ነበር በጣም አየር ንፋሱም ራሱ ውሃዎችም ምኖችም ብዙ ለውጥ ያላቸው ነበር አሁን ግን በየሸለቆ ቢከድ ብቻ አሸዋ እንጂ በሰኔ በሐምሌ ሲያጎራ ከመጠን በላይ ነው ዛሬ ግን አሁን ምንም የለም እየደረቀ ነው People are growing, there is more demand for food, for fuel wood, and this vicious cycle of poverty compels people to bring under more intensive utilization of the limited resource base. Land does not expand like the population does. So with this inelastic supply of land and with more growing demand because of lack of productivity, marginal lands are brought under cultivation. Earlier there was a balance between nature and man. The land had ample time to regenerate itself because people had abundant land. Now, with increasing scarcity and more intense use, a process of land degradation ensues on, which increases in soil degradation, sedimentation, soil loss. Fertile topsoil is lost. The annual economic cost of watershed degradation in Ethiopia is estimated at USD 670 million and is expected to reach USD 4.5 billion in 25 years unless the problem is addressed urgently. It is estimated that every year during the months of June to September, between 152 and 207 million metric tons of fertile topsoil is washed from the highlands of Ethiopia into streams and rivers and ultimately into the Blue Nile itself. The harms of the watershed degradation extend way far,
from the Ethiopian highlands to the shores of the Mediterranean, where the Nile empties itself. Degradation of the source countries like the highlands of Ethiopia is not only a concern for the communities living in the basin, in the immediate basin, that means in the highlands of Ethiopia, but also the concern of the downstream countries. This soil erosion does cause problem to the downstream countries, particularly in terms of silting up their reservoirs and also silting their canals, all hydraulic structures. Like in Sudan, 70 to 80% of water resource management budget is going into desiltation of those structures. It is from realization of this fact that Egypt, Ethiopia, and Sudan jointly identified the Eastern Nile Watershed Management Project as one of the priority projects comprising the integrated development of Eastern Nile of the Eastern Nile Subsidiary Action Program of the Nile Basin Initiative. The Nile Basin Initiative, established by the 1999, started very strong, with a strong vision. The vision was to achieve sustainable socio-economic development through the equitable utilization of and benefit from the Nile Basin, the common Nile Basin resources. With this vision, the country set their future. The Eastern Nile Subsidiary Action Program, hosted by the government of Ethiopia in Addis Ababa. When we see Eastern Nile Subsidiary Action Program, subsidiarity is the key. And one of the projects has been identified early on was the Watershed projects. And the Watershed projects is one of the ideal projects identified early by the countries to move forward on issues of natural resources and environmental degradation. The project was designed to address three critical watershed challenges, namely resource degradation, endemic poverty, vulnerable livelihoods, and lack of capacity simultaneously. Lasting and sustainable outcome to the watershed problem required addressing these tripods of constraints. These projects were prepared by the Eastern Nile Technical Regional Office with full participation of experts from the three countries. Preparation actually took place quite a long time, but prior to the detailed design of the project, the Eastern Nile Watershed project undertook very important preparatory activities, and this specifically relates to drawing lessons from past experiences both within the country and outside the region. Ethiopia has a long history of watershed management intervention, so we have tried to review experiences from the past. We tried to draw lessons from those past experiences. I've tried to identify what worked and what did not work out. We even went as far as China and India to learn lessons about their experience. So the design of this project has benefited a lot and was informed by the review of the past experience. የግብርና ሙያተኛ ሆኜ ለ5 አመት አካባቢ ገጠር ላይ ሰርቻለሁ እንደዚሁ ማለት ነው። እና የነበረው ልዩነት ምንድነው? አሁን ፕሮጀክቱ ከመጣ በኋላ አንደኛ ፕሮጀክቱ ፎከስ ያደረገው ካናት መጀመራችን ነው። ከዛ በፊት ግን ካናት አንጀምርም ነበር። ግንዛቤውም ስለሌለን ካናት አንጀምርምና ጋራ ቦታ ላይ አንሰራም። የምንሰራው ከታች ከረባዳ ላይ ግጦ ማን ነው የእርሻ ማሳ ላይ ነው የምንሰራው። ከላይ አናቱን ስለማን ይዘው ግን በየአመቱ እንሰራለን እኔም ከመጀመሪያ በፊት ማለት ነው በየአመቱ እንሰራለን። ያናቱ ጎርፍ ይመጣና የታችኛው የእርሻ ማሳውን ያፈርነው አቀባ ስራ ገለባብጦት ይሄዳልና መስራታችን ከንቱ ነበረ። በየአመቱ ነው የምንሰራው ግን አንድም እርከናናይም አንድም ያፈርነው አቀባ ስራ እናይም ጎርፍ ወስድብን ነበር። አሁን ግን ፕሮጀክቱ ከመጣ በኋላ ፎከስ አድርገን የሰራነው ከላይ ከተፋሰሱ አናት ላይ ጋራ ላይ ካለው እንጀምራለን። ከጋራው የሚነሳውን ጎርፍ እዚያው ላይ እንቀንሳለን። ወደ ማሳ ስንገባም የማሳው እርከንም የተሰራው ስራ ዘንድሮ ከሰራነው ለአመቱ ስለማይፈርስ የለኛው ያስቀርልናል። ብዙ ጥቅም እንደተገኘው ጥሩ ልምድ አያግንቻለሁ እኔ ለራሴ ማለት ነውና ስለዚህ አሁንም ቢሆን ሰውም እንደኔ የተሞክሮና አይቶ ታርሶ አደሩ በራሱ እስካሁን ድረስ ያንቆራቆር ነበር። ለምን ከላይ ካናት እንወጣለን የኛ ማሳ ከታች እያሉ ያነሱ ነበር። አሁን ግን ያምነውን በማየታቸው ዘንድሮ ለሚሰራው ስራ ከላይ ካናት ለምንሰራው ስራ የራሳቸውን ተሳትፎ አድርገው በራሳቸው ጊዜ
ወጣው በጥሩ ሁኔታ የሚሰሩበት ነገር አለውና እኔም ብቻ ሳይሆን እነሱም ቢሆን ጥቅሙን ካናት ላይ መነሳት ጥቅሙን አይተውታል እና በራሳቸው ጊዜ ነው ዘንዶ ተራራ ላይ ወጣው የሚሰሩት። What came out very clearly from the past experience is that the watershed management project first and foremost needs to be people-centered and should be able to enhance livelihood of the communities that the project works in. Because without considering the communities who are the real managers of the land, it's very difficult to succeed and above all to sustain what we've put on the ground. So this was a very important factor. There was also another study undertaken by the Eastern Nile Watershed Management Project under INTRO. This was a parallel study which is referred as the Cooperative Regional Assessment. And this study did an in-depth analysis of the watershed issues, problems and challenges across the basin. This study did not consider political boundaries, and it really made a very useful study, and the outcome of this study was useful in informing the design of this project. So this project has some design features which are unique and in a way innovative also. From the problem identification, planning and designing phase, it was very much consultative, and we worked in all aspects with the community. Watershed management is a complex undertaking, and it requires a thorough understanding of the issues, the needs and aspirations of the community who are the land users, and this will ensure success of the project and sustainability of the project. The subsequent intervention, that is the implementation of the plan on the ground, is actually committed by the government of Ethiopia from a loan obtained from the World Bank, as well as technical and financial support from the government of Finland. ፕሮጀክቱ ስራ የጀመረው ከ3 አመት በፊት ነው። ከ3 አመት በፊት ስራ ሲጀምር ዋነኛ ዓላማ የነበረው በጣና ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ የአፈር መሸርሸር ጉዳት ስላለበት በከፍተኛ ደረጃ የደለል ክምችት፣ የጎርፍ ናዳ ብሎም የእርሻና ሌሎች የመሬት አጠቃቀሞች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ስለደረሰበት በቀጣይ በጣና በለስ ወይም በጣና ተፋሰስ አካባቢ ያለውን ሰፊ የመሬት ሀብት መንከባከብ፣ የአፈር ጥበቃን በማጠናከር የአፈር መሸርሸርን ለመቆጣጠር ሲባል የፓይለት ፕሮጀክት ነው። ፓይለት ፕሮጀክት ሆኖ ከፍተኛ ጉዳት ባለባቸው በ3 ንዑስ ተፋሰሶች አናት ላይ ነው ስራ የተጀመረው። እነዚህ 3 ተፋሰሶች የርብ ንዑስ ተፋሰስ፣ የጀማ ንዑስ ተፋሰስና የጉመራ ንዑስ ተፋሰሶች ናቸው። ከላይ የጀመረበት ምክንያት በአፈርና ውሃ ጥበቃ በአጠቃላይ በተፋሰስ ልማት ስራው መጀመር ያለበት ካናቱ በመሆኑ ከተፋሰሱ አናት ጀምረን እነኛ ቅድም ያልኩትን 85000 ሄክታር መሬት በማልማት አሰራሩን ተምረንበት የአቅም ገንብተን ቀጣይ በስፋት ለምንሰራው ስራ መሰረት እንዲሆን ተፈልጎ ነው። በእነኛ አካባቢዎች ያለው የመሬት መጎዳት በጣም ከፍተኛ ነው። እንደሚታወቀው እነኚህ 6 ወረዳዎች የመሬቱ አቀማመጥ ተዳፋታማ የበዛበት ነው። የመሬት የእጽዋት ሽፋንም በጣም የተጎዳ ነው። በዚህ ምክንያት የአፈር ክለቱ ወይም የአፈር መሸርሸር መጠኑ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ በአንድ በኩል የተፋሰሱን አሰራር በመከተል ከላይ በመጀመር፣ ሁለተኛ ደግሞ በጣም የተጎዳበት አካባቢ ስለሆነ በእነኛ አካባቢዎች ሊጀመር ችሏል። Second design feature which is innovative and unique for this project is that the project organizes
the watershed interventions into 3 complementary themes. One is related to livelihood support. This entails a number of activities, including provision of social services, enhancing community incomes through farm and non-farm generating activities, and other related but very important activities. ያው ተሰተናል የ27 አፕል ባለቤት ነኝ ለአፕሉ ባለቤትነት ያው አደራ ተሰጥቻለሁ አሁንም አፕሉን በእንክብካቤ ይዣለሁ ደግሞ ከጥቅበት ከኮሌራ በሽታ ከተላሉ የጃርዲያ የታይፎይድ በሽታ እየተከላከለ ነው ንጹህ ውሃ በመጠጣታችን ማለት ነው ምንም ይሁንም እኮ ምን የተገደበ ውሃ ነበር ቀርተን እንጠጣው የግድ ነው እንጠጣው ስናጣ ማለት ከጤናማ አኳያ ማለት እንደገና በፓኬጅ በኩል ፓኬጅ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውሃ ርቀት 50 ሜትር ነው ሽንት ቤት የሚሰራ በዚያ ምክንያት የሆነ ምልውና ጠብቀን ሽንት ቤት ፓኬጁ ህብረተሰቡ እንዲያሟላ ያደረግን ነው ከዚህ አካባቢ አሁን ለምሳሌ አንድ ተጠቃሚ ሽንት ቤት ቢሰራ እናሰራ ለምን ከውሃው ጋር 50 ሜትር መራቅ ስላለበት ተብለ ስለሰላጠን ማለት ነው እና ውሃውና ሽንት ቤት መቀራረብ የለበትም በጤናም በሞዴል ገበሬነትም ይጣቅመናል ይጃኩለ ነው ይገልጽ መጀመሪያ ስራ ወጣቶች ነበር አሁን በፍላጎት መደራጀትን ፈልገን ያው ተደራጅተን ጣና በለስ ተፋሰስ ጠይቀን ያው እየሰራን ነው የነበርነው 15 ነበርና አሁንም እየቀጠልን ነው ለወደፊቱ መቅዳለን መነሻችን ያው ስንነሳ ከ10 ብር ነበር የተነሳን አሁን ወደ 20 ሺህ ብር እየደረስን ነው በደንብ እየሰራን እየተጠናከርን ነው ለወደፊቱ በዚህ ሁኔታችን እንቀጥላለን በየገምታለሁ የተደራጁ ወጣቶች ከተፋሰሱ ጋር በምን መልኩ ነው የሚገናኙ ስንል ግንኙነታቸው ምንድነው እነሱ በዚህ በተፋሰሱ ካለው የህብረተሰብ አካል አንዱ ናቸው በዋናነት የነሱ አባቶች ዘመዶች ምናምን አክስቶች ምናምኖች የነሱ የራሳቸው በተፋሰሱ መሬት አላቸው እነሱ ግን መሬት የሚያርፉት የላቸው ነበር እነዚህ የተደራጁ ሰዎች አብረው ይሰራሉ ወጣቶች ከተፋሰሱ ይሄዱ የተፈጥሮ ሀብት ያፈርነው ጥበቃ ስራ ይሰራሉ በዋናነት ምንድነው እኛ እነሱ የምናስበው ነገር እነሱ